Freunde, heute machen wir ein kleines Video über Sbareribs Sandwich. Da nehmen wir spontan die Spareribs und Beef Ribs, schon vorgegart. Die werden wir noch in den Grill schmeißen mit Woodchips. Dazu machen wir ein geiles Baguette mit glasierten Zwiebeln. Coleslaw habe ich schon vorbereitet. Und Mexican Fries, das sind Round Cut Fries mit Chili con Carne, Jalapenos und Creme Fraiche. Jo, und im Laufe des Videos werdet ihr sehen, wie wir das alles machen. Also, stay tuned, bis später.
Do